Okay. Hello, can you hear me? Maybe I will use let me see. Can you hear me? Let me take my headphone. Alo, alo. À, Oh yeah, I can hear you now. Okay, so you hear me? yeah, Thank yes. you so much. Okay, hope that you are going to enjoy now. Not really going to enjoy, but you are enjoying your holiday already. Okay, so today you came back to your uh, like your mother's side family, something like that in Tianzu. Yeah, yes. Is it near to oh I forget about a very renowned Chùa Phật Tích Địa. pagoda. Yes, okay. Yes, that is. So, is this No, near to Vatik? no. No? It's so, I think a bit far away. Uh, about 5 kilometers from my grandmother's house. Yeah, 5 kilometers from your grandmother's house. I see. Okay, so tell me a little bit about something that you have done in her house. Like you ate together or what? Tell me about, tell me about some activities that you did there already. well, today, like, actually, I had to join the class from 9 to 11. Uh, with my classmates. So actually, when I came to my mom at my grandmother's house, all all foods are have already prepared. So I just came there to eat, and after that, mm, my my aunties, maybe like my aunties have gone to Ho Chi Minh cities to like for joining her idol concert. So she brought some local specialties from Ho Chi Minh. So yeah, we just enjoyed the party and taste tasted some food like that. Hello, I'm here. Yeah. I know what happened. Oh my God. I just, changed my phone into airplane mode. And then, by the way, on YouTube, sorry, on my laptop, but I have it connected with the Wi Fi of the homestay already. So I think that now it is going to okay. Now it is connecting. Yes, okay. Now it's connecting already. Yes, I just think that oh my god, your Wi-Fi. I mean your okay, had some problem, but no, that is my Wi-Fi. Okay, so yes, I'm hearing you say. I'm hearing you say that you just came to your grandmother's house and then like had a lunch with them. Okay, did Yeah. you eat hot pot or barbecue or like yes? We eat seafood like shrimps and oysters. I really love oysters. Wow. Oh my God. So maybe you like me also. We have the same, we share the same hobbies also. I'm also a big fan of seafood. Yeah. I love eating oysters. I love eating snail. I love eating Snails.
Yes, I also love eating shrimp also. Some kind like that, like lobsters, some kind like that, a lot crabs. Uh, Crabs. Crab is one of my. I am a big fan of stone crab. Hấp. mm, ah, Yeah, I was like, oh my god! And today, this evening, I'm going to reach the nearby sea, and then we will have a dinner with seafood. I hope so. To be honest, for the previous week, I already got like something we call food poison. So I need to drink some kind of pill, take some kind of pill to reduce the symptom of getting stomachache, some kind like that. And then they told me that I could not eat. I should not eat seafood in the next 1 or 2 weeks, but I don't think that I can wait it. Okay, so yeah. So you are in where are you now? I'm In staying in Nha Trang, Ninh Thuận now, Ninh Thuận Khánh Hòa, something like that. you went through the night like by We, your own motorbike. my husband drew his motorbike and picked me from Dalat to this place. Uh, you More know, than 300 kilometers, right? it's not really 300. It's about 120 kilometers. Ah, 120 kilometers. Okay, but we drove at night. He drove at about half past. At first, we decided to drove at 11 p.m. And then he forgot his Vietnam identity card. If we forget Vietnam identity card, we cannot hire any hotels or even homestays, something like that, to stay here. It is a like a my husband consider it's like a torture a torture. torture. Yes, tortures mean một chuyến đi like căng thẳng, and then you can check this word in Google and then Yeah. see the meaning of it. Okay, by the way, but I felt quite extremely happy because let me tell you why did he feel a little bit sad? Not really sad, but sometimes he felt disappointed about this trip because first of all we are driving out of Dalat for nearly 30 minutes already. Yeah. So we can let me see, count it into kilometers. So maybe we already drove maybe 20 or nearly 30 kilometers already. And then he just uh, he just considered in his mind that, oh my god, he forgot his identity card, ID card, yeah, Vietnam identity card. And then he knew that if he forgot it, he would not join any hotels or any homestays, as I already mentioned for you just several seconds ago, right? Okay. So he and I drew back to my home, and then take the things. And it's at that time it was already half past 11 p.m. And he told me that actually, when you were older a little bit, okay, you become an adult, or I mean a grown-up person, you might consider about something we call like I already told you we call mê tín, something like that. Talking about for the day, okay? Talking about the day because today is called the middle of the month, okay? Ngày rằm, something like that, Yeah. a Yeah. little month. So people often tell us, especially the old people, often tell us that we should not go to somewhere quite far away from your house on these days, on the 15th and on the 14th, something like that. So he told me that he should avoid some like mouse hours, giờ tí, something like that. Okay, the tí often starts from 0 a.m. I mean 12
12 p.m. Okay, until không giờ sáng sẽ là 12 p.m. until 2 a.m. something like that. And then he told me that if we just went out of Dalat during not we went out Dalat, but we could not complete this journey right before the mouse hour. Maybe we got some kind of bad luck or something like that. But I just know, no, don't worry, okay. So just drive, okay. And then we reached this destination after nearly 3 hours of driving. Mm-hmm. Yes, and at that time it was, you know, half past, no, not half past three, nearly 3 a.m. already. Mm-hmm. And then we had to find the accommodation, I mean the hotels and the homestays in about 3 or 4 hours after that. We drove around the city and we could not find any hotels, any homestays that still have the empty place, something like that. Ah. We ask a lot, and then they often say, "Oh my God, we're full already," and then a lot, something like that. And then, oh my God, at 6 a.m., Mm-hmm. yes, on the way, and then my husband decided to find some kind of quite far away from the beach location, and we called a lot. We called for the next nearly 1 hour. Mm-hmm. Yes, I mean at about 7 a.m. And then finally, we called for this homestay, and then she said that, oh yeah, today she has a room. She still had a room left, and then that is why we decided to, travel to this homestay. The price of every room during this holiday is exceptionally high, exceptionally high, cực kỳ cao, some kind like that. Exceptionally high. And then, by the way, I think that finding a place is also a good thing for us, because if we cannot find a place to stay here, maybe we will try our best to drive back to Dalat, or maybe we will like continue to drive for the next 1 or 2 hours to reach Cam Ranh Nha Trang. Yes, because it's quite near. It's also quite near. But by the way, is also about 40 kilometers or 50 kilometers from that place to Cam Ranh Nha Trang, something like that. And I already traveled to Cam Ranh Nha Trang in the past, because my old company had a very big resort and also very famous resort in Cam Ranh Nha Trang already. And I knew that in Cam Ranh, Nha Trang, Bãi Dài, something like that, there were a lot of like resorts, but very, very expensive, because if you, for example, stay in like a resort like that, it can cost you even 15 to 50 million Vietnam đồng per night. And for sure, we cannot accommodate this kind of accommodation. Too high with our expected price, or with our, by the way, expected budget for a very short trip like that. My husband yesterday asked me a lot, like, do you want to travel to the sea? And then I told him maybe no, because I already announced to all of my students that we only have 2 days off. And for the first day, did you remember that I taught you in the afternoon, and then at 8 p.m. we still stay in Dalat, and then we had a very swift decision to go away from Dalat. Just maybe, how can I say, at 9 p.m., and then we reach home, prepare anything, and then we drove to another city, something like that. Yes. Okay. On the road, we also saw like some kind of signals over here showing that maybe the trip is not as, how can I say, satisfied as we hope. So I, first of all, I saw a like a note of 500,000 đồng Việt Nam đồng. A note tức là một tờ tiền, okay? A bank note.
Nốt là mình có thể gọi là từ tiền 500.000 đồng. Okay, but my husband say that, oh, don't pick it because if you pick it, maybe you are unlucky. By the way, I think that my husband think a lot. Okay, rồi. And then we had to change our journey a lot. Then when we, reached this place, well, we saw that there were no any hotels left, something like that. And then it seemed that my husband this morning was quite tired, but I laughed a lot. Am not, negative about anything. For me, if I see that something happens in a not really expected way, so I just think like, oh, so we're still lucky because I still think in that way, but maybe my husband cannot think like me. Thank you so much for hearing my answer, my sharing for something related to my holiday. Thank you so much. Okay, how about you? Do you want to share with me more? Yeah, actually, um, when the entrance exam is passed, I really want to come to Đà Lạt again, or go just go to the Mekong Delta, Mekong Delta area. Because I don't know, but I really love hearing the voice of them, and I feel that they are really friendly. Yeah, because I met a lot of friends from this area, and they are really kind and ask me like, yeah, if you have a chance to go to Mekong Delta, you can like mm, travel all the province in this area, because uh, some of them it's just like the historical traveling, this type of traveling. So it's there's nothing if you just go there and travel in one province. So you should mm, spend more time joining and traveling around the provinces. Yeah, but I have, as I said, I came to Dalat about 4 years ago, 2022. I just have a picture in the, I don't remember. Thác Đa Lạt, thác gì đó, thác Đa Tan La. Đà Lạt have an area of a wide area of a waterfall, a lot. Yes. Yeah, and I spent about five days in Dalat. Yeah. So we stayed in two homestays and I really loved it. I remember this is called Dalat La Casa. It's words called Đà Lạt, La Casa, La right? Casa, yeah. I Oh, I love. maybe I knew. Maybe I knew this homestay because I travel through this homestay a lot. Oh really? Uh yeah, this room is kind of princess room with the blue tones, and it's really modern, the especially the bathroom with the toilet. It's all automatic. It's all automatic facility. Oh, wow. At first that you mentioned that it's like a room of princess, so I just think in my mind that it should be pink instead of blue. No, it's true. So it is blue with Hello Kitty. No, it's blue. I don't know, but uh, it's not. It doesn't contain any Hello Kitty stickers or. By the way, it's so great, experience. Okay, so what else? You chose La Casa, homestay, and then you also, I think, that visited chợ đêm, isn't it? Night market of Đà Lạt.
I was so disappointed about it because Why? Đà Lạt is Đà Lạt has some um big buildings like the symbolization of Đà Lạt. Cái tòa nhà Artiso, Adiso? cái tòa nhà biểu tượng của Đà Lạt đấy cô. Yeah, why don't you speak with me in English? I don't know what it's called in English. By the way, the Adiso building, some Yeah, kind of maybe it is. Artiso, yeah. It's Lâm Viên Square, and the visual is look like Artiso flower. Ah, you mean this one? Okay. Oh, so now I know that the name of it is Adiso building. Yeah. Okay, so why are you disappointed about this building? Most people will choose to go there in the afternoon because I came there in the evening. So the picture is really bad. We we didn't even see any picturesque sceneries of this part, this square. I still keep these pictures. Yeah, you Uh, told me. Like, maybe because you came here by the evening and then they do not light any lights for you, and then yeah. that is why Yeah. you cannot see anything. You sending me the picture? Okay, let me see. Oh, it's great if you can share with me the picture. If not, it's okay. But by the way, I can imagine about how unlight or how dark the picture is. Wait, let me. So like how many provinces did you have you where go? How many provinces? Here. Robin, yeah. Crazy, Okay. it's really dark. Ah, oh, so to be honest, it still has light, No, but no, it's it like has an area of people. yeah, areas of people. Oh my god! So the garden white is you. Yeah, Okay, it's, short oh, hair. why don't you show? Why don't you show your face? Short hair. Yeah. Is You this know, take a I shot? just I just follow this trending toy trending I say like in 2022 we have a tendency to take pictures with hiding their face. Yeah. Ah, I see. Okay, but by the way, it make you to become more cool, much cooler a little bit, right? You mean so? Cooler Yeah. hơn. I think so. Oh, okay, I see. So to be honest, I did not take the photograph in the night because I thought that it has a very crowded place. It is a very crowded place, so that is why you cannot take the very beautiful pictures. I and my husband, for the first day that we reached Dalat, we took the picture during the afternoon. And then we also took some kind of views that didn't have a lot of people surrounding me. And then I think that I also had some kind of not really too beautiful, but by the way, it can highlight the symbolizing, or I mean symbolized building of Dalat. You mean the artificial building, some kind like that? By the way, okay, so that is the second day that you reached Dalat, and then you went to the square and take the photograph with the artificial building, something like that. How about the third day and the fourth day? What did you do in Dalat? And tell me about some kind of cuisine you already tried in Dalat. You know, what I like the most in like what I like the most in Dala is lẩu gà này. Ah, I okay. really love it. Well, when we it's called cái gì ta là late of Pardon?
no no no. Hạ cánh ý cô. When take off. Yeah, take off or land. When we were landing the airport, yeah, the I taxi don't- drivers Sorry. took us to one of the uh pre maybe I call renowned restaurants in Đà Lạt, and oh, the lẩu gà lá é is really nice. Sad, I isn't it? lẩu gà lá é. But by the way, I don't know. I just get maybe the name of the restaurant is Sabah restaurant. Ah, why? Because you was living in Đà Lạt for nearly half of years, right? You don't even eat it. You don't. I ate lẩu gà lá already, but I just guess the restaurant you reached the first time is Sabah restaurant. No, No, yeah, it's just renowned restaurants in district one, or I don't remember, but Mhm. yeah, it tastes so good. It tastes so good, and the It tasted so good, right? It tasted tasted so good. tasted so good, and the uh I know why this restaurant was really crowded, because I think due to its um its renowned food. Yeah, it's the local specialty. All people will know that has this kind of hot pot. I Yeah. know. Wow, you made me mouth watering again because I am a big fan of lẩu gà lá é. Yes, a chicken hotspot with a very special lips, some kind like that. And it makes me quite curious about the name of the restaurant. During the- during my holiday on the commemoration day of Hùng King, some kind like that. We also went to eat lẩu gà lá é, and then we went to a small restaurant nearby Hồ Xuân Hương, Xuân Hương Lake, something like that. And then we also had a very good experience of eating the food there, the flavor, the taste, even the service by the waiters. Also, everything looks so good for me. And by the way, I do think that I am very curious about your Logala restaurant. I'm waiting for it. How about cả tầm? Do you eat cả tầm and something related to fish? no, we didn't eat it, but when my sister searched for other special other local specialty is recommended. um I don't remember. It is called bánh bèo đúng không ta? Bánh xèo. Mm, it's kind, yeah, the internet recommended to go to a renowned restaurant too. It's a like, this meal has about 12 bowls of this food, and we was waiting for a very very long time, and I disappointed about it. So then it's maybe it's just a bad experience with this kind of restaurant. Oh, okay. By the way, you can see that you may find a lot of restaurant that that didn't meet your requirement or meet your expectation. Okay, do you go to any some kind of like valley? We have, for example, Light Valley, Thung Lũng Đèn, or something like that to see or to enjoy the majestic view from these places. To be honest,
we have prepared for this treasure, but we came there by ourselves, so like less experience. Oh, how many people in the trip? I think that Uh, with your mother, your father, and your brother, and maybe your sister-in-law. I think so. now my mother's best friend and her daughter. Ah, so you and you have another, I could say, sister, but she's like the daughter of your mother's friend, Yeah. and yes, and your mother friend also, and your mother, some kind like that. Yes. Oh, okay. It's so great. I think that is quite okay to go in that way because you can feel quite. Are you like, is she your best friend or is she is also a close friend? I mean, the daughter of your mother's friend. Some Yeah, kind. she's my best friend. Really, Oh, yeah. so I think that the trip, though sometimes doesn't meet any requirement from you, but by the way, you still can talk quite comfortably with your friend, and then eat anything that you want. Okay, let me see. Let me see. Okay, that do you eat something that we call bánh tráng nướng, something like that? Yeah, bánh tráng nướng. Now I remember it. It's called bánh căn và À, yeah, we bánh came to bánh căn restaurant. Yeah, bánh wait hỏi. time. I don't like it. I Yeah. don't like to be waiting. To be waited. To be waiting for something, right? Okay. You eat bánh canh hải sản or just normal bánh canh? Mixed. Yeah, mixed. I do not like bánh canh, to be honest. So we just try for one time because the soup that they use with bánh canh is too sweet for me. Sweets. It's too sweet for me, quá ngọt for me, and then that Uh, I just try it for one time. And maybe because we had an experience with a restaurant that a small restaurant, a local restaurant that they because they don't want to submit any tax to the government, so they don't want to receive the banking money, something like that. They just want to receive the cash. And then I also need to wait my husband for nearly 20 minutes or if 15 minutes to for him to take the cash, some kind of that, and pay for them. And then that is why I have such kind of feelings, and then I do not really like eating bánh canh. Okay, so is this all for anything that you did in Đà Lạt? uh, I really want. Yeah, Đà Lạt is famous for some cozy coffees, Yes. right? Yes. Um, I was really into coming there, but um, in the last day of Đà Lạt, yeah, we planned to go there, but my mothers and like aha and my mother's and her friend is so lazy to was so lazy to come there, so we just because our flight will be taken in the afternoon, so all the morning I was really wanted to go, but we said that yeah, you need to rest the mornings before taking the flights. I see. um because like let me imagine like when we come to Đà Lạt, some Đà Lạt coffees, I will see uh the wonderful landscapes in Mm. front of my eyes. It's maybe it's
I don't even remember what it's called, but it's located in a small hill. I saw in the internet. It has a really beautiful view overlooking the city. Um, Mm. maybe like if I went there in the morning, I would have covered the a light layer fog in Dalat. What? Fuck? Fog. Fog. Yeah, I Fog. said fog. But why I'm thinking? No, it's not bad words. Okay, so fog. All right. Okay, fog. Fog. Thank you. Oh, I hear that you say like ah. Okay, so by the way, a lot of fog, and then And the then line or something. yeah. Yeah, but we reached a coffee you know it's it's so far away. It's just inside some really narrow road. And yeah, Okay. actually the decoration is not too wonderful. It's not too attractive, but maybe I will satisfied with the atmosphere. It's It's so it large space. It large space, and it's decorated in a simple style with lots of rose rose roses. Yeah, roses in on the table. mm, okay. It's lovely to hear that. So you know that Dalat has several ways for you to reach. Okay, and we call đèo something like that. Yeah, Đèo. Okay, so there. we have, for example, brand, Dell brand. We have Mimosa brand, something like that. Do you remember about what type of Dell hill? Okay, that you and your mom and also your friends chose to reach Đà Lạt? Mm, we just went to Đà Lạt. Yeah, as I said, it's called Đà Tan Lát waterfall. Yeah. Oh, so maybe Um. Mimosa. I think so. Maybe Mimosa. If the memory serves me well, maybe. Yeah. Um. At that time, uh, I think the first thing that impressed me was the journey. We had to walk down a long path surrounded by a lot of trees. It's just a long a long road from the parking side to the main destination. Mm. Yeah, we could hear the sounds of flowing water became louder and louder. Yeah. Wow. Oh, so I was truly amazed when I finally saw the waterfall. Um, the water, like, it was uh cascading down from a fall, a high waterfall, and create a power scenes at that time. And could met I met a lot of foreign local people. Ah. Yeah, they were really friendly and introduced a lot of interesting destinations in this waterfall. Yeah, in this waterfall Wow. destinations. If it's Eh, like that, I think that is quite lucky for you. To meet a lot of friendly local and hospitable local people, I could say. For me, I just often meet so nice people in Đà Lạt.
even even with the northern people, that has a wide range of northern people reaching that about 30 years ago, something like that. So you can see that a lot of people uh, speak with the northern accent in Vietnam. Yeah. Yes, okay. And then to be honest, I feel quite lucky because even including, for example, my landlord, they originally l- lived in Hà Tây in the past about 30 years ago, and then they moved to Đà Lạt and they built their family, and now they had even the grandson, granddaughter, something like that. And I was supported a lot by them. Okay, but some people, when reaching Đà Lạt, just think that Đà Lạt people are not hospitable. But I do not. No, I don't think so. Yeah, okay. Uh, Ah, it will be true when you come to Dalat market. Cause I met the the sellers. uh, how do No, you feel you about the? know, I was just asking for the like some ties of the clothes. She said that nah, I won't welcome you if you don't buy my goods. Oh my God, she said directly to you. Yeah, like she showed she showed the emotions, and I could see that. She's like a person who speak with a southern accent. No, just her just her accents, but with a bad emotion, I think, an Oh, unwelcoming emotion. maybe she just got an argument with her husband, and then that is why she spoke with you in such a way. Okay, so by the way, a lot of things that Adam you have shared, and for sure in the future, I hope that we can have a chance to meet each other. Maybe not in Bắc Ninh, but maybe in Hanoi or maybe in Ho Chi Minh cities, because you told me that you really hope that one day you can visit or revisit. Okay, the Mekong Delta again. I'm also hoping that I can have one day travel to Vĩnh Long, An Giang, something like that, because maybe I love their sweet soup with coconut soup, something like that there. And I want to try some kind of cuisines there. And people say that the people living in this kind of Mekong Delta areas are quite friendly. So let's try one day. So thank you so much again, Ngọc, for sharing me a lot. And I hope that one day, if we are lucky enough to meet each other, I hope that I and you can meet in Đà Lạt or, by the way, somewhere surrounding in Vietnam. Thank you so much. Or if in the future, I can Yeah. meet you in the Europe. It is a very great honor for me to meet you, and I will take you maybe around at least the UK. Thank you so much, Ngọc, for sharing me a lot of information, and I love hearing all of the information that you have I shared. hope so. I hope so. I hope that one day we will have a a a coffee meeting, and I will talk. Maybe I will talk to you a lot of experience in my life. It's so great to hear that, and I'm looking forward for every second, before the dating. By the way, yes, just thank you so much for being with me and joining me for every moment. Though I know sometimes I give you a very howling, like howling comments for your completing exercises because I am a little bit angry.
because you are going to take part in the test and you do not really to remember what I taught you. But by the way, thank you so much for being cute, being adorable, being open-minded, and being brave and share with me a lot of things that I felt very interesting. Thank you so much, Hang Ngọc. I do believe that in the future you are very successful, you know? Yeah, okay, so now let's go. Let's go very fast with this one. Okay, I will ask you the question. I do not want to share for you the screen because I will ask you anything, okay? So just try your best. I did not bring with me the pen, but by the way, let's see. So let's talk about pets. Pets, okay? Did you have any pets when you were a child? Ah, pets. Ah, okay. Well, frankly speaking, in the past, I have um I have bring some pets such as dogs, cats, but I was like the dogs the most because they are not just cute, they have, but also they help us to take looking for and take care of our homes, and mm, they are dedicated dedicated to, yeah, Dedicate what? I don't know how to say, is de- devote to, By the way, they are very loyal. You mean so? yeah, yeah, Loyal, lawyer, okay. Yes. lawyer, With devoted. thank you. With such kind of answer, let me tell you something here. First of all, I know that you try your best to divide for you me the verb in the past. It's okay. But you got some kind of problem here. Let me show you. Frankly speaking, I had some past. Okay, but I was like dog the most. So here. Like, Yeah. I like dog the most, or I like dog much more than cats or other kind of animals. You can say like that. They not the skill. I cannot hear you clearly at this part, but also taking care of our home, and they are dedicated. I think that you want to say the word dedicated, okay? Or you can use the word loyal. lawyer. Yes, and they never, okay, leave ourselves, okay, or leave us if we are in the worst case scenario. You can say like that. Never leave their owner if they are in their worst case scenario. Yes, You can say like that, okay. Trong yes. bối cảnh tồi tệ nhất, something like that. Okay, so you quite a lot. Yes. Uh, I could feel it. Okay. Frankly speaking, I had some pets that I raised in the past already when I was about, 7 or 8 years old, I could say. So, one of the dog that I still remember until now, though sadly he passed away already for nearly 10 years, but I still love him a lot, whose name was Junkie. Okay, so Junkie was a very loyal dog that always followed my lead or follow any path that I went, and then he always protected me whenever I got into any imperil, or I mean dangerous, extremely dangerous situations. Like for example, I used to cope with a very angry dog, and then Junkie right away came in front of me, and then he barked
a lot, and then the angry dog went far away from me, and then at that time I felt that this dog was very loyal to me. Some kind like that. Đấy, thế thôi. Okay, you got it? Thank Yes. you. Okay, continue. I have another question for you. Let's talk about dreams, okay? Do you think dreams have special meanings? I absolutely agree that dreams will contains tons of meaningful meanings. First of all, dreams is kind of tracing your dreams, and this dream will help you to boost your con, 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 confidence and your independent skills whenever they are disappointed about some things. They just look at your dream and feel satisfied with it and keep going. This is one of the major motivation for your future career. Secondly, the dreams will may allow you to be yourself. Because, for example, we could try your best to phone to do your activities, and you will be feel fulfilled and interested in this dream. So that's why dreams is not only brings some meaningful meanings, but also it um help people be more mature. You mean mature? Mature, yeah. Okay, I see. Hmm. For this question, I cannot get your whole ideas, and some places, especially at the second half of your speech, it seems that you are a little bit confused about what you want to deliver to me. All right. Yeah. Yes, I see that you get the word fulfill, you get the word, for example, like interested, some kind like that. But I don't think that I am convinced by the way that you have persuaded me with the details, with the examples, with the supporting ideas. I don't feel so for the second half of your speech. Yeah. Yes. For the first part, for the first half of it, you often use the word tons. So remember that uh, tons, okay? I Yeah. hear that you say it's like ton. No, not really ton, but it's not really like the word ton that I am thinking in my mind. So tons of, okay? And if you want to emphasize the word, you need to read it out, louder. You should say like, for example, I absolutely think that dreams can have some special meanings because it contain tons of, for example, information. So you should say like that. Yes, don't take it too fast, okay? Yes, Yeah. because I love your voice, I love your intonation, and even I love almost all of the features related to your phonological. Phonological here mean vị học, some kind of that you have told me, but the only thing that you need to improve is your logic and your persuasion. Okay, tính thuyết phục, something like that in your speaking for me. Okay, so that is for speaking part one, and now let's move on to speaking part two. Yes, okay. You still practice with your speaking model? Yeah. Oh, it's great to hear that. Okay, thank you. Okay, I have this one, and then let me take for you the picture of it. You will have 1 minute for you to think about you.
brainstorming your idea. Okay, I'm good. I'm sending you. Don't worry. Yes, I'm seeing. Okay, so let me take copy. Oh, I can. Okay, here we go. I can copy it. I will send you via Zoom and via our file also because I do not connect my Zalo in this one. You saw it? Yeah, you saw my question? No. It is uploaded. Yeah. Thank you. Okay. All things. Yes. Ah. Mm-hmm. This one you completed already, right? Yeah. Now let's go. 1 minute for you to brainstorm your idea. Start from now. Just let you know that time's up already for 1 minute. And now you are going to have 2 minutes for you to make your own presentation. Okay. When I say 3, 2, 1, this means that I start counting the time. So 2 minutes start from now. Okay. Today, I would like to talk about an old camera that my family kept for many years. It is a vintage film which my grandfathers bought and used it for his life. Yeah, as far as I know, my grandfather took uh, his first salary to buy this vintage camera for his interesting hobbies. And yeah, he always brought it with himself to like pick it to some holidays vacation to take the pictures. Even though we still kept we still keep it, and because this is that is epitomized for his hard working his hard work and his contribution to our family. Yeah, this camera is very important to my family. It not only represents our memories and history, but it's also for the connections between the old and the new. Many old photos are taken while still kept in our family's albums, and they remind us about the past, about his our beloved grandfathers. Personally, I think it's Thank not. you so much. Thank you so much. Okay, wow, Ngọc, I love this performance.
Okay, those time is up already. So this means that you need to consider about your time duration again. But by the way, I really love this one. You in the past already practiced this speaking, right? And Yes. I hope that you can, be asked. You can be asked by the examiner on that day with this topic. Hope I lucky will I hope complete. so. Oh my god! By the way, just try our best to practice every day with everything related to the forecast, because actually maybe if you are lucky, you can achieve your expected forecast. Just try your best. I love this one. You try your best to first of all build some kind of sentences with the correct grammars. Okay, I saw that you divided the verb. I saw that you try your best to build, for example, adjectives clause. I mean, some kind of dependent clauses. Like adjective clause, you also use the adverbial clause showing for me the time, though you do not use a lot of a wide range of adverbial clause. Có thể dùng thêm nhiều mệnh đề trạng từ hơn nữa, ví dụ chỉ although mặc dù này, rồi là why if vân vân này, trong khi này, vân vân bla bla nha. Mình cũng có dùng mệnh đề trạng từ rồi nhưng mà nó không có được nhiều lắm, thì dùng thêm một chút, dùng thêm một câu ghép nữa. Câu ghép thì vẫn dùng chỉ là and với cả so thôi. Đấy, mấy cả cũng có một chút bất thôi. Nói chung là mình sẽ cần phải đẩy thêm cô thêm một tí thì tin nữa, ok không? Yeah. Rồi, ok. Đó, nói chung là cái bài vừa rồi là một cái bài tương đối ok, phát âm tương đối rõ ràng, chỉ có một cái từ là forge. Forge, nó là từ đấy, không phải là fork, kiểu hơi nhỏ như của mình ấy. Forge. Forge. Yeah, Forge. forge the connection with something like that, right? Okay. Forge something with something, ra forge something with something nó đã mang nghĩa là connect rồi mà. Sao lại phải thêm từ connection nhỉ? Cái từ này đấy như nãy con học được. Forge thì connection. Đúng không? Nó có thế, vậy là nó phải có thêm cái từ connection à? Đúng rồi, forge a meaningful connection. Same À, thing. wow, okay, so great. I love hearing that. Thank you. Right, a meaningful connection. You know, I have a lot of questions that I didn't build it. I didn't practice it. So I hope from today to the last week to this this Sunday I will practice all. A lot of question? No, not a lot of questions, but a lot in thoughts. Okay, try best to practice. Okay, or else you may cry in the future. So believe in me. Okay, by the way, I love this one also. Now continue. Okay, some question for you. What kind of old things do people tự dưng nhớ ra này, mà nãy bắt một thì mình vẫn có một phần đó chính là mình cứ trả lời nhưng mình toàn dùng chữ là you ấy, không không dùng theo cô you đâu nhé. Ok, ok, ok. Bắt một. Kể cả bắt một đã không có dùng you gì hết trơn á, người ta hỏi mình thì mình phải trả lời ai ha. Đấy, rồi ok. What kind of old things do people like to keep? Frankly speaking, Keep most frankly speaking 3 lần rồi đấy. Má ơi, uh ngồi um dùng từ gì bây giờ? To be fair, to thì to thôi, không phải dùng cái từ đấy nữa. Let me see, let me think là xong. Lúc nào cũng thật thành thật mà nói thế, hay hay nói dối thế mà suốt ngày thành thật mà nói mấy cái đứa này. Okay. Okay, again. What kind of old things do people like to keep? let me think. Most of people will keep their maybe their jewelry as a historical treasures. Yeah, because due to the precious, meaningful meanings, the jewelry not only bring a connection between the elderly and the youngsters, but also plays an important role in gathering the whole family. For example, jewelry is passed down from generation to the generations, especially in wedding party.
yeah, jewelry will be used for the bride bridge. So that's why it's still be very important for the mm, prolonged family. And I and yeah, So định wrong family, what is this? định nói tiếp nhưng mà tự nhiên nghĩ là nó không được cho ai vào nên là thôi. Ờ, cho ai vào thì thôi, lỡ nói tôi thì cứ nói thôi, biết làm thế nào được chứ tự dưng dưng thế hả trời, đúng không? Thì thôi Và cứ nói tiếp thôi. Còn không thì nếu mà cho ai vào phát thì tôi bảo là I mean. Đấy, thật sự như vậy. Okay, jewelry. jewelry, Jewelry. Yes, connection, jewel. gathering the whole family. The thing is passed down. Ok, mình hay bị cái kiểu là đến cuối một số câu ấy là mình kiểu tự dưng mình đang tính mở rộng rồi mình nghĩ lại ơi thôi thôi không nên mở rộng nữa. Hoặc là kiểu mình lỡ cái mồm nói xong rồi mình bắt buộc mình phải mở rộng thêm. Trong khi đó cái việc mở rộng đấy sẽ phần nào đó làm lu mờ đi những cái ý mà mình đã trả lời phía trên đúng không? Và Bây giờ có cách nào khác làm như thế cho nó tốt hơn không? Thì thôi, cố gắng làm sao mà kiểu mình nghĩ cái ý nào mình gọn ý đấy luôn và mình không cần phải mở rộng thêm cũng được. Nhưng cái quan trọng ở đây đó chính là Ngọc vừa nói vừa nghĩ ý nhỉ? nói gì ạ? Thì nếu mà trong trường hợp mà có nói ra có nghĩ ý và kiểu cố gắng nói ra thì tôi cố gắng làm sao mà hoàn thành nốt cái ý mở rộng đấy cho cô nhá. Mặc dù nhiều lúc nó cũng không logic cho lắm đâu nhưng thôi cố lên được rồi đấy, cái câu này cũng đỡ đỡ rồi đấy. Tiếp. Thì cho ví dụ đi, nó cứ nói mà nó chả bao giờ thấy nó cho ví dụ hết trơn đấy. Ông có nói là in wedding rồi gì. Xong rồi sau Jewelry. cách mở ý nó cũng có mở ý hết cho mình đâu. Ờ, Ờ, ok. Sau cách mở ý áp dụng đi một đống cách ra cứ toàn trả lời luôn xong rồi giải thích. Why do grown-ups hate to throw away old things? um I think throwing I think most people did not throw any precious treasures due to its meaningful meanings. As to be let me see. Let's talk about a as I say the camera. This is from the past, but it keep bring their historical sites and the like from their roots and their ancestors. This kind of old items can be can have some sentimental values or are useful in their daily life. We can People can also take this kind of items to like to use in the holidays vacations or some um, big party for taking the important memories. So on the other hand, this item can be passed down through the generations and represent family history. That's why um, it's not need to be thrown away. Okay, that's all. Yes. Thank you. Okay. Yes. So, by the way, you can have a longer time for you to consider, at the very first second, something like that, or at the very first pause right after I ask you. Like, why do grown up hate to throw away old things? You can have 3 seconds to, communicate with eyes with the examiners to confirm that you understand the question. And then you say, let me think. In total, you can have around 5 seconds for you to think at the very beginning of the question, okay? And then after that, you can tell me. You do not need to tell me right after you hear my question. Don't need. You can have time to think. But
in about 5 seconds, you need to connect your eye contact with the examiner, something like that. For me, I think that I was a little bit persuaded by the way you answer with the two first sentences. I think so. Two or three first sentences. I still can understand what you have delivered for me. It's okay. But it seems that you can see sometimes it is quite rarely for you to take for me the example to demonstrate your answer more. Do you think so? Mm, So, what with this question, what I will have to take the example. But okay, so can you like answer for me again? Then I can help you to get the way for you to take the examples for illustrating the point. Why did many people hate to throw away all items? Okay, so answer me, please. Answer me. Me? Yeah. Okay, okay. Um, Let me think. I think people hate to throw away the old items for some reasons. First of all, many families keep these old items such as jewelry or certificates because they are all passed down through the generation and remind us of their family history. In addition, uh, in addition, the some like photos and personal gifts are often kept for a long time since they are just as documents. Um, for example, let me see, some prolonged families has a traditions of the certificates which are used for uh, awarding the the excellent members in their families, and that's why this kind of certificate is sentimental and valuable for the prolonged families in the long run. It's not, yeah. Sao lăng tăng tự dưng ít nốt ở cuối là sao? Lỡ miệng. Trời Tự ơi, nhiên lắm. có định dừng rồi sao cô quay lên một cái thôi con thấy là hết, có vẻ hết giờ thôi. Thì thôi, thì xong ý nào xong ý đấy thôi, mà hai ý cũng là dài rồi, bình thường mình chỉ cần trả lời một ý thôi. Đúng không? Nếu mà trong trường hợp mình biết được hai cái lý do thì mình có thể trả lời rõ luôn hai lý do, còn không thì chỉ cần trả lời một ý thôi là cũng đủ rồi. Và Ok, cái lần trả lời số 2 này cũng tương đối ok và cũng có thêm ví dụ ở đây đấy, thêm ví dụ là như thế đây, còn không thì mình có thể nói rõ trực tiếp luôn, đó chính là for example, some families or a lot of families in the north of Vietnam often keep okay some kind of, for example, old certificates from a lot of exams to illustrate how their son or their daughter or even the deceased people devoted to their life, for example, for a university exam or maybe for some kind of patriotism that they want to show for their country. Cái kiểu giả sử như vậy mình có thể hoàn toàn là thêm mà cô luôn, đó chính là ở đâu mà ví dụ ở Việt Nam, ở miền Bắc của Việt Nam, hoặc là ở Hàn Quốc, hoặc là ở Japan. Cái cách dễ nhất đó chính là mình có thể kết nối cái phần ví dụ đấy với một quốc gia nào đó. Được không? Thì đấy là cách duy nhất để làm cho nó detail hơn một chút, chứ suốt ngày mình cứ many family, many people, many 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 nhưng ở đâu? Đúng không yeah. ạ? Đấy, rồi nhá. Mấy cả cũng cô sẽ hay tránh dùng many. Ờ, Cô sẽ thường dùng ví dụ several hoặc là some, hoặc là there some group of, tức là cô sẽ không khẳng định là rất nhiều ấy. Đấy, mình có thể tìm hiểu thêm nhá. Ok, rồi. Ok, ok, luyện tiếp nhá. Nói chung là với một cái bài vừa rồi nếu mà ngon nghẻ
thì không sai những cái linh ta linh tinh, với cả không có tự dưng mở ý ở đằng cuối bài ấy, thì có thể là sẽ được ở điểm 6 rồi đấy, nên là cố gắng lên. Đợt này thì phần speaking là nó đang bị đẩy điểm thấp lại thấp tiếp rồi, nên là cũng đang chán lắm cơ, chả biết nói gì hơn. Cứ thể hiện hết mình và cho thấy sự tự tin của mình thì nó cũng không dám kiểu kìm mình quá kinh khủng đâu. Ok. Yeah. Yes, okay. So try back for the speaking. Continue to practice daily. Cố gắng là tập tất cả các đề trong cái phần forecast đấy, không sau là toang đấy, khóc lên tiếng máng mà không có ai nghe đâu. Ok. Yeah. Yeah. Okay. So try our best. Now continue. Move on. Okay. For the writing pause. Okay. Do you have anything for me? But in the previous lesson, I show you something to comparison. Yeah. I took notes. Okay. You got. How do you understand about this one? 100%. 1%. Hiểu hết được những cái này không? Hiểu hiểu ạ, nhưng mà cũng cũng hiểu hiểu đấy. Nào, ok thì đây nhá, cô sẽ ví dụ cho mình thấy này. Mình sẽ có hai cái phần. Đây là country A, B, C, mình lại viết nhầm thành một hai ba rồi. Rồi ok, cái việc đây là country ABC nhá, thì mình sẽ thấy đầu tiên người ta đưa ra những cái data này, thì cái việc mình chỉ nói là supermarket and supply approximate 110 này for each household in 1.8 with serve 2 chấm chấm 1/10, và sau đó nó tăng lên thành 35% tới năm 2008. Thì về thực tế mình đang chưa hề so sánh. Cách này đang chưa hề so sánh. Mình mới đang chỉ nằm lại ở câu chuyện là đưa ra các cái số liệu thôi, được không? Đấy, thì á, mặc dù trông có vẻ cái này thì mình chỉ đang xử lý số liệu thôi nhá, chứ còn mình chưa so sánh đâu. Cho nên ấy, để cho nó ngon hơn ấy, thì người ta đã có những cái yếu tố so sánh như sau. Đây mình sẽ xem tiếp nhé. Đây nhá, 23 tới tới 28 này thì nó cũng chỉ là Rosemary này, thì mình mới đang nói về cái tăng giảm của nó nha, tức là main feature thôi, nhưng mình chưa đưa ra yếu tố so sánh đâu nhá. Kanchipa cũng là ascended from, ascend là tăng nhá, từ 7% tới khoảng 9% từ năm 2005 này, thì đây cũng chỉ là đang nói yếu tố tăng giảm thôi, còn chưa có yếu tố gì liên quan tới so sánh cả. Vậy thì trong cái phần bài ở phía dưới cô đã cho mình nhìn thấy cái gì? Đây, supermarkets in country one, thì cô sẽ phải nhìn thấy là ok, nó tăng mạnh nhất ấy. Nhìn với tốc độ tăng thì này, trong nó tăng hẳn một đoạn này thì được gọi là tăng mạnh nhất. Vậy thì tôi sẽ đưa cái yếu tố tăng mạnh nhất vào trong này. Thì khi tôi đưa yếu tố tăng mạnh nhất hoặc là xếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba gì đấy, chính là tôi đang kèm thêm yếu tố so sánh vào. Có nghĩa là một câu nó không được nên dừng lại ở việc chỉ miêu tả. Mình sẽ cần phải đưa thêm cái comparison vào nữa, và cái điều đó sẽ giúp cho mình đạt tới những cái ngưỡng điểm nó rất là cao, được không ạ? Mình sẽ cần phải hiểu là bài writing người ta cần tìm cái gì. Đấy, thì vậy thì á, cô đã ghi cho mình là supermarket, đúng ạ, đọc giúp cô nào. Supermarkets in country one supplied approximately 10% for households in 1998, which then surged to nearly 35% by 2008, exhibiting the most significant increase. Okay, nearly 35%, not percentage. Percent. Percent mean đơn vị phần trăm, but percentage mean tỷ lệ phần trăm. You cannot say like 35 tỷ lệ phần trăm được, okay? It is meaningless. Okay. So you see, I am exhibiting the most significant increase here. That means beside giving or delivering the main features with the starting point, with the ending point, and how it increased, some kind like that. Okay, but I also added a small part to show the comparison here, the most significant increase. And similarly, we also have country B, and it increased from 23 to 28. So at first, you saw that country A and country B have the same trend. Yeah. Yes, okay. So that is why you should add something related to compares here. You can say similarly. So you see, yes, but to a much lesser extent, nhưng với một mức độ
Chậm hơn rất nhiều. You can say like that. And please, can you read for me the original version? And then we have another version of it. Read for me. Okay. The figure for country two rose moderately from roughly 23% to 28% from 1998 to 2008. The figure for country two rose moderately from roughly 23% to 28% in the same period. Yes. Similarly, but to a much lesser extent, the figure for country two rose moderately from 23% to 28% in the same period. Okay, so you see that we already added some kind of like a piece, okay, piece of information related to making comparison. And I hope that you can also try our best to make it in your real writing, okay? So now Yeah. let's move on to country C. Country C, okay, so country C. We have country C. I forgot to fill in anything, something here for you. Okay, so from 2 to 14? No, it's about 2. So by the way, we wouldn't have for country C, we wouldn't have also a growth from 7% to 9%. So we consider that it is just a slight increase, right? Okay. So I would have a sentence like country 3 ascended. Ascended means increased. Okay. From around 7% to about 9% from 1998 to 2008. And let's make sure that this information is just considered as the main features, and then that is why we need to add some kind of comparison information here. And then please read for me the fully accomplished version right after we added some kind of comparison information. Read for me. Okay. Country three showed the slowest growth, ascending from around 7% to around 9% from 1998 to 2008. So you see, showed the slowest growth means that we already make a comparison here. Okay. Oh, okay. Thank you. Okay, so you got all of it. Yes. Similarly, we also have some kind of comparison that we make here. So, uh, for the country A, I saw that it made a significant increase from 5% to 35% over the entire period. So I have a sentence just to make sure that I describe the main features of country A, and it is country 1 or country A, okay? So 5% in 1998, which rocketed to slightly over one third in the final year. And I saw that it's, increased the most significantly, and it ranked the second in 1998. And then I have the fully accomplished version of this sentence. Can you read for me, please? Okay. Despite ranking second at nearly 5% in 1998, Country One also recorded the most dramatic change, which rocketed to slightly over one third in the final years. Thank you. We have the word percent. You need to pronounce the ending T for me. Percent. Okay? Yeah, percent. Can you say again? Percent. Thank you. Percentage. Yes, thank you. And I have here rocket. Rocketed. It's like that. Rocketed, not rocketed like you have a red, because it is a short A. Okay. Thank Rocket. you. Rocketed. No, yeah, hated. Rocketed. Rocket. Rocketed. Yeah, rocketed. Something like that, okay?
And then you have country B, increase from 22 to 23. Okay. So, and you can see that from 22 to 23, so it just increased extremely marginally, okay, by 1% only. So I would write that maybe the percentages of these 2 years seem equal a little bit to each other. Okay. So I don't want to say that it increased. I just want to compare that they Mm. equal each other. That's all. So I would have the original version of it is families in country two purchased about 22% products in supermarkets in 1998, then documented an increase of around 1% in 2008. It seemed dull for us because actually we already applied these formulas for writing in the above mentioned sentences already. So now it's time for you to read for me the adjusted version. Okay, added with comparison. So read for me, please. Um, Families in country two purchased about You mean purchased? Purchased. purchased pur- The purchased. purchased 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 Purchased. Purchased. purchased Yeah, okay. purchased about 22% percent products in supermarkets each year, with the latter one documenting only around a 1% increase. 1%. So you see? Yeah. Okay. Yes. Precious about 20% with the later around 1%. Or if you don't want this method, you can write like family country to purchase about 22% products in supermarkets each year, which was approximately equals, okay, which were approximately equals to the number of blah blah blah, something like that, with just 1% difference, something like that. Okay, for country C, wow. Again, we saw a considerable increase of this country from 2 to 14%, right? Okay. So, by the way, in this part, I would use a very simple method, just applying with the word respectively. But bear in mind that you just use this kind of structure once, just once, okay? I mean, one time in your writing. Don't overuse, okay? Yeah. Yes, okay. So read for me. Although country. Mm. Although country 3 saw a relatively rapid growth, its figures were consistently the lowest in both 1998 and 2008, at, at roughly 2% and about 14% respectively. Okay, you got it. Yeah. That is something that I want to share with you. Okay, so please try your best to take it and then read it very thoroughly about any examples that I show you here about the actual report, something like that. If you read it, if you already read it, and then you can feel that it is going to be very meaningful for you. Okay, because you can apply in a lot of, how can I say, a lot of things for you. But by the way, try your best. Okay, so continue. Yeah. Yes. For writing task one and task two, do you have any questions? Um I just struggle with the logical thinking and the ways I use. I often use it's called word by words, and I'm trying to fix it. Cause yeah, I hope I can be better on the test. Best. You are going to have about nearly 5 days left, and try your best to okay, write as much as you can and then send it for me, okay? Don't feel
By the way, just be hardworking and then send it for me, and then I can help you to fix the problem, something like that. Okay. If the problem comes from your collocation, I will tell you what type of collocations that you can use to apply in your writing. But I need to see your writing first, okay? Because you did not write anything for me, so I cannot give you any feedbacks and then help you to improve. So I believe that you are devoting yourself to complete everything that you try your best. Okay, okay. Now Okay. let's go on. Okay, now for listening, do you have any question for me? Ah, it's so hard. Uh, Oh, what? Listening, I really bad at part four. You know, What I for? What I is it? often missed miss the miss the sentence. Miss a sentence. I'm trying my best to follow, but maybe maybe the problem is there is mm, not misunderstood, or maybe opacity about the statement. Hmm. Okay, I need to move my laptop near plug, the the electricity short, something like that. Okay, so how many correct answers do you often get for your listening part four? Um, I think maybe around 5 to 7. 5 to 7 out of 10 questions, something like that, right? Yeah, I don't know how to fix it. I'm trying to listen a lot and sao mà chữa đâu cô, nhưng mà không hiểu sao vào bài em vẫn không 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 ấy Be được. honest, if it is like a 7, I think that it is also a good idea, okay? Nếu mà là 7 câu thì vẫn thôi, vẫn ở tạm chấp nhận được, nhưng mà 5 câu hơi tiếc một chút. Nhưng mà kiểu những cái từ lúc mà mình xem những cái từ mà kiểu mình không điền được ấy, là do đấy là từ mới hay là do là mình không bắt được? Tức là Ờ, mình từ mình không bắt được ấy. maybe là kiểu chắc là do cái quá trình part 4 nó khó hơn part 1, là kiểu không chỉ là nghe điền từ mà là kiểu phải hiểu cái câu ấy cô. Mà lúc đấy thời gian khá là vội nên là con sẽ kiểu highlight những cái key chính, xong rồi là chờ đến bắt đầu là nó có dấu hiệu chuyển sang câu đấy là mình nghe, nhưng mà nghe toàn bị lệch thôi cô, nghe kiểu Nhớ cô nó bảo những cái từ mà nó là đáp án trong cái phần mình cần điền ấy thì nó là những từ mình biết hết rồi hay là những từ mới với mình? những từ biết hết nhưng mà Đấy, ok, thì là do bắt thôi. Cái phần này là do bắt thông tin thôi. với cả multiple choice nữa cô. Ôi nó khó kinh, nó kinh khủng. Thì multiple choice nhá này, thực ra cái phương pháp để làm này đối với multiple choice ấy thì mình sẽ làm phương pháp tư duy ngược ở đây là chính là thì cô lấy cái tên gọi của nó ra thôi, còn cô vẫn bảo như mọi lần ấy, cái nó trong phần IELTS reading cũng thế, có Chỉ nghĩa định. là đúng rồi, tức là thay vì việc là mình luôn luôn đi chọn đáp án đúng thì mình hãy đi loại đáp án sai thôi, loại đáp án chắc chắn sai đó. Làm như vậy cho cô, đối với multiple choice thì sẽ là như vậy, cứ loại dần rồi nó sẽ ra đáp án đúng. Hoặc là nếu mà đáp án đấy nó có nói thẳng luôn đúng không ạ, kiểu gì nó cũng sau đó nó cũng sẽ nói thêm một số những cái thông tin nó bị sai một chút, thì mình cố gắng nghe phần đấy để mình bắt. Thì mình hãy đổi cho cô theo cái hướng đó, chính là tôi sẽ không chọn các đáp án nào, đúng không ạ, tôi sẽ không chọn các đáp án nào, mình sẽ cứ đi tìm cho cô. Và trong cái phần phần reading mình cũng y hệt tư duy ngược như vậy luôn đó. Đó. Rồi, ok, còn bây giờ sang cái phần listening của section 4 này. Rồi, một phần thì á, mình sẽ có hai cái mình cần highlight. Thứ nhất đó chính là highlight cái key. Thì mỗi dòng một key thôi, mỗi dòng 1 đến 2 key thôi, được chưa? 2 keyword để mình sẽ bắt bắt vào trong cái câu đấy, đúng không? Rồi, ok. Và cái số 2 mình sẽ nghe gì ạ? Thứ hai đó chính là hãy highlight cho cô tìm danh động tính trạng, thì mình biết rồi nhá, loại từ thì mình biết rồi, loại từ một số ít số nhiều, mình có hay sai số ít số nhiều không? Đôi khi gọi Vẫn đôi khi một chút đúng không, nhưng mà mình cũng biết thừa là có hai cách rồi đúng không ạ. Cách thứ nhất là chính là dựa vào cấu trúc ngữ pháp thì xem là cái đấy nó số nhiều có được không, vân vân, thì mình sẽ điền. Rồi thứ hai là chính là nghe xem ở đằng sau nó có bảo, ví dụ nó có đọc là giờ và
The universities of, thì cái âm đằng sau tự dưng nó bắt đầu bằng chữ giờ hoặc sợp gì đấy, thì trông có vẻ là cái từ phía trước này nó sẽ phải kết thúc bằng một cái đuôi s hoặc gs thì nó mới đọc thành số nhiều, đúng không ạ? Đấy, nó ok, và phải cố gắng là nghe và bắt cho cô được cái cụm từ hoặc là từ nó tác động trực tiếp ấy, cái ý nghĩa, cái lớp, cái bắt từ hoặc cụm từ, đúng không? Rồi. Rồi, cụm từ hoặc cụm từ tác động trực tiếp lên từ cần điền, và lúc mà nghe ấy, thì thường cô sẽ ở trong cái tâm thế đó chính là ok, tôi bắt được, cô chỉ cần bắt được keyword của câu phía trên một phát thì là cô sẽ biết là tôi đang cần tìm cái này, cái mà, cô sẽ toàn như vậy thôi. Đấy, được không? Bắt keyword câu trước trên xong ngay vào luôn, thì trong đầu cô sẽ bắt đầu, mình gọi là một phút mặc niệm ấy. Mình sẽ bắt đầu trong cái đầu mình sẽ cố gắng làm sao mình nghĩ là tôi đang cần tìm cái này, cái mà. Đó, thì thường là sẽ như vậy ha. Cô sẽ ví dụ nhá, listening session 4 nha. Đây, nào, ok, ví dụ bài này đi. Four. You will hear part of a lecture about a way of reducing the amount of carbon. Được chưa? Rồi, ok. Tự dưng không dùng phát lại quên luôn cái chụp màn hình ở cái này là cái gì ấy nhỉ? Ô Ngọc, chụp hộ cô cái màn hình của Ngọc, không Ngọc lấy cho cô mấy câu này nhé. Vâng. Quên luôn, không nhớ cách chụp. Rồi đấy, chụp hộ cô. Rồi. Thank you. Đây, rồi. Rồi, ok. Ừ. Rồi, thế bây giờ cái bài này mình sẽ nghe như thế nào? Đầu tiên mình cũng sẽ phải highlight thông tin như mọi lần, cô highlight thôi đúng không? Dạ, vâng. Ok. Bài này nghe rồi chưa? Chưa ạ? Sắp thi rồi mà nghe ít thế. Ơ. Nào, đâu xem nào. Đấy, không tự dưng lại không xem màn hình là sao đây? Dioxide. Rồi đây, thì đây. Bắt đầu từ phần này đúng không? Thì mỗi một dòng là cô sẽ đều phải xác định có một cái keyword nào đó, thì trong trường hợp cô sẽ xác định là like, bà like một phát thì đây là tên riêng, không nói rồi. 13% CO2 chấm chấm thì cô chỉ cần biết là CO2 hoặc là agriculture tùy mình, là cô biết là nó đã nói xong cô đấy rồi. Thì nói xong cô đấy thì mình sẽ biết erosion is likely to soil. Đây xói mòn đúng không, là cái từ mình vẽ bắt vào trong bài, is more likely, more nhiều hơn, mình có thể ấy thôi. Ở trong những cái phần đất cái mà thì đây sẽ là cái lừa này, xói mòn này, chấm đất cái mà thì đây là mệnh đề tính từ, sẽ cực kỳ để ý cái phần đất nó như thế nào đó. Tóm lại là sau khi cô nghe xong số 13% một phát thì cô sẽ phải confirm trong đầu là tôi chuẩn bị đi tìm về một cái khu vực đất có nhiều xói mòn hơn, và khu vực đất đấy nó có đặc điểm như nào, và nó là tính từ adjectives, được chưa? Đấy, rồi ok, thế mình nghe nhé. In the atmosphere. First, Rồi, you have tiếp. Nó qua một tí nữa về cái câu số 32. Life found soil in Africa that were very... ok, tóm lại là đất ở Africa như thế nào đúng không? Rồi, ok, lại là một tính từ rồi. Và như vậy này chỉ được điền một từ thôi. Thế thì tôi sẽ cố gắng làm sao tôi ngắm lại. Ok, lúc mà cô nghe xong cái câu 31 của cô đã điền xong một phát nhá, thì ngay lập tức cái đầu của cô ấy nó sẽ không còn kiểu kiểu quá là căng thẳng theo kiểu ôi tôi câu tiếp theo mình cần tìm cái gì nhỉ. Cô sẽ nhìn rất là nhanh. Và cô biết là đặc điểm đất ở Africa, mà mình nghe xem cái tính từ nó đang đưa ra là gì. That's all, được không? Vâng. Rồi. some time to look at
over the last century of climate change. As we saw in the last lecture, a major cause of climate change is the rapid rise in the level of carbon dioxide in the atmosphere over the last century. If we could reduce the amount of CO2, perhaps the rate of climate change could also be slowed down. One potential method involves enhancing the role of the soil that plants grow in with regard to absorbing CO2. Ratan Lal, a soil scientist from Ohio State University in the USA, claims that the world's agricultural soils could potentially absorb 13% of the carbon dioxide in the atmosphere, the equivalent of the amount released in the last 30 years, and research is going on into how this might be achieved. Lal first came to the idea that soil might be valuable in this way, not through an interest in climate change, but rather out of concern for the land itself and the people dependent on it. Carbon-rich soil is dark, crumbly and fertile, and retains some water. But erosion can occur if soil is dry, which is a likely effect if it contains inadequate amounts of carbon. Erosion is of course bad for people trying to grow crops or breed animals on that terrain. In the 1970s and 80s, Lal was studying soils in Africa so devoid of organic matter that the ground had become extremely hard, like cement. There he met a pioneer in the Ok, ok. Rồi, đáp án là gì nào? 31. Yeah, 31 là is it dry. Dried. DRI dài hả, đúng không? Dry. Và 32 là hard. Hard, đúng không ạ? Đấy, đúng rồi, thế thôi. Ôi trời ơi. Nhưng mà đúng là lừa thật. Lừa gì, làm sao mà nó lừa đâu, lừa gì? Kể đi. Tại vì nãy là con nghe được mấy cái tính từ là mấy cái tính từ Thì mình sẽ phải, cái phần này mình sẽ phải nghe chi tiết thôi. Ví dụ mấy tính từ mình sẽ phải loại những tính từ nào nhá. Cô kể cho nha. Đầu tiên nhá, tại sao cô để cho đầu óc cô còn không cả thèm nhìn vào màn hình luôn. Cô còn nhìn xuống dưới đất. Nhìn xong cô còn nghịch nghịch thứ, xong rồi cô còn vừa nghe cô vừa nói thật luôn là sờ điện thoại là xử như thế để cô cho Ngọc thấy là khi mà nghe cô sẽ trông có vẻ như thế nào. Đó, nhưng cô vẫn bắt được hai từ bởi vì cô biết cô cần tìm cái gì. Đó chính là cô biết là ok, câu số 31 tôi cần tìm là erosion nó xảy ra ở cái loại đất như thế nào. Và khi mà nó đến thông tin là erosion chấm chấm thì bắt đầu đầu cô lóe lên. Ok, dry đúng không? Dry. Ở câu số 32 là tôi cần tìm là cái loại đất ở Africa nó như thế nào. Và câu trả lời là extremely hard. Thì là từ hard. Đấy, xong rồi. Vậy thì cô đang chờ những cái gì trong đầu nhá. Cô kể cho Ngọc nghe, cô chờ đúng 3 thông tin duy nhất. Thứ nhất đó chính là cô chờ số 13. Chờ số 13 là cô biết là ok nó locate ở câu này không rồi. Đã xong câu 1 rồi đấy. Xong rồi sau khi mà chờ nghe được câu 13 xong thì cái tiếp theo cô sẽ chờ nó nói đó chính là erosion. Và cô cần tìm đó chính là một tính từ miêu tả cho cái đất đấy. That's all. Được không? Và tiếp theo đó chính là life found that Africa. Tiếp tục đất ở Africa như nào. Đấy là những cái mà cô để ý thôi ấy. Vâng. study of global warming, who Bây suggested giờ mình bảo là nó vẫn có cái lừa lừa đúng không? Nhưng mà cái câu này thì mình có bị kiểu đoạn nào mà kiểu mình bị thắc mắc không? that carbon Không ạ. from the animal Con chỉ is a mấy likely khó là actor. mấy cái câu dài dài ấy cô. Mấy cái câu ngữ pháp mà nó cứ đảo lộn tùng phèo lên ấy. Ví dụ có câu nào trong này là nó đang bị rơi vào tình trạng như thế không? À, để con xem. Maybe là câu 36. 36 biết đúng không? vâng, kiểu biết là thể lại nó là danh từ hay cái gì rồi, nhưng mà con thấy người ta bảo là làm cái câu này phải hiểu nghĩa, thì hiểu nó đang muốn nói đến cái gì. Ừ. Mình thấy dài dài hả? Nên mình sợ hả? Mấy câu dài hay bị lừa cô. Đây nha, câu 35 nhá. Generative agriculture, tóm lại mình sẽ nghe cái đoạn là regenerative nha. Regenerate tức là
agriculture được làm lại này. Sử dụng cái established practice để make sure oil remain fertile. Ok, tóm lại là soil remain fertile và gì đó. Thì cô sẽ biết là ok, một tính từ và nó song song với cái từ là fertile. Fertile là rất là giàu dinh dưỡng, tức là được bón phân đầy đủ đấy, đúng không? Và một cái gì đó, thì tóm lại là lúc cô nghe ở đây cô sẽ cố gắng là nghe xem nó đang make sure fertile và cái gì. Dĩ nhiên mình không được đến từ fertile, đúng không? Xong rồi tiếp đến câu số 36, cô biết thừa luôn là đây là một cái ví dụ của câu phía trên. Hết, đây là cái số 1. Cô cần phải biết là nó đang đưa ra cái này nhằm mục đích gì. Nó thuộc vào phần example trong phần triển khai ý. Through year round planting. Ok, ví dụ như là xuyên qua thông qua suốt cái việc là trồng trọt xuyên qua toàn năm gì đấy. And increasing và tăng cái gì gì đó của cái plant, cái mà được trồng. Cái mà được trồng đây là mệnh tính từ cho cái từ plant thôi, không có gì. Đang là danh từ có thể số nhiều, đúng không? Tóm lại là nha, làm tăng cái gì ạ? Cô sẽ nghe và cô bắt xem cái từ nào là tăng và tăng cái gì, that's all, của cái plant đấy, hết. Vâng. Thế thôi. Dài nhưng mà cái cuối cùng cái từ tác động trực tiếp là từ nào và cái ý của nó là sao? Thử nha. But erosion Nào là cô sẽ cần nghe tiếp câu 33, 34, 35, 36 mình sẽ điền đến vậy ạ cô. Rồi, 33 mình nhìn rất là nhanh, đó chính là sắp tỉnh những cái chất như là ví dụ của chất some CO2 move from từ cái gì đó tới cái khu vực là micro. Đấy, thì vậy thì nó sẽ là di chuyển từ đâu? Tới cái micro này. Và 36, 35, 36. can occur if soil is dry, which is a likely effect if it contains inadequate amounts of carbon. Erosion is of course bad for people trying to grow crops or breed animals on that terrain. In the 1970s and 80s, Lau was studying soils in Africa so devoid of organic matter that the ground had become extremely hard, like cement. There he met a pioneer in the study of global warming who suggested that carbon from the soil had moved into the atmosphere. This is now looking increasingly likely. Let me explain. For millions of years, carbon dioxide levels in the atmosphere have been regulated, in part, by a natural partnership between plants and microbes, tiny organisms in the soil. Plants absorb CO2 from the air and transform it into sugars and other carbon-based substances. While a proportion of these carbon products remain in the plant, some transfer from the roots to fungi and soil microbes, which store the carbon in the soil. The invention of agriculture some 10,000 years ago disrupted these ancient soil building processes and led to the loss of carbon from the soil. When humans started draining the natural topsoil and ploughing it up for planting, they exposed the buried carbon to oxygen. This created carbon dioxide and released it into the air. And in some places, grazing by domesticated animals has removed all vegetation, releasing carbon into the air. Tons of carbon have been stripped from the world's soils, where it's needed, and pumped into the atmosphere. So, what can be done? Researchers are now coming up with evidence that even modest changes to farming can significantly help to reduce the amount of carbon in the atmosphere. Some growers have already started using an approach known as regenerative agriculture. This aims to boost the fertility of soil and keep it moist through established practices. These include keeping fields planted all year round and increasing the variety of plants being grown. Strategies like these can significantly increase the amount of carbon stored in the soil. Xong rồi đấy. Rồi 33 thì là gì? Ba thì là sugar. Rồi đồng ý, cô cũng đồng ý với đáp án này. Sugar. Tiếp 34. 34 là roof. Roof. Roots. Rễ cây đúng không? Roots, đúng rồi cô. Roots có thêm S đấy à? Không à? Yeah, roots. Chính xác. Roots. Mình đọc hơi thành từ roof, hơi thành từ mái nhà một tí. Ok, rồi nhưng mà cho câu hỏi nhá. Cái đấy cô nghe nó bảo là từ the roots of the fungi.
và fungi, tại sao không điền từ fungi? Fun, Fungi nấm ấy. nhưng mà fungi nó là plants. Chính xác, đấy, nó là cái đấy. Đồng ý luôn. Được không? Đúng rồi. Fungi nó chính là cái thay thế cho từ plants. Đúng không ạ? Còn cái từ gần đến là root, đồng ý. 3 năm điền cái gì? 35 con điền là moist. Moist. Moist, Vâng, moist. moist. Ok, Vâng, rồi 36. 36 là nó nghe không rõ ấy. Bị miss nhưng mà con nhớ nó là variety hay sao ấy. Thì cô cũng đồng ý mà. Đấy, đúng rồi đấy. Đúng rồi. Sao? Đây, những gì cô cũng đồng ý với mình. Xong rồi đấy. Được chưa thêm? Đấy, thì tóm lại là thôi thì nghe theo hướng là cố gắng lên, bình tĩnh thôi. Được chưa? Vâng. Agricultural Rồi researchers đấy. are now use in combating climate change. Được chưa? Vâng. Easy. Có khó đâu. Toàn nghe được đây hay. Nó cứ giả vờ bị sai. Ghét thật. Sai thật là cô thất vọng không cô? Suýt, hôm qua vừa test suýt thì nhích lên được 6.5 rồi, tức quá. Ôi dồi ôi, cứ suýt bao nhiêu câu. Bao nhiêu câu là 6.5 cô nhỉ? 26 đúng không cô? Xem nào. Thì tầm đấy, tầm 26, 27, 28 câu. Tại vì là tầm khoảng 30, 29, 30 câu là được 7.0. Ờ, chưa chưa suýt được rồi. Con được 25. Quá xui. Thật sự Thôi, là bị sai mấy câu phát quan rất là tiếc. Con hay bị sai sai ngày ấy cô. Kiểu con nhớ là lần trước con làm sai ngày một câu. Thế là xong rồi nhưng mà nó sai ngày là do cách viết của mình nên nó không được tính điểm, hay là sai ngày là do mình nghe sai ngày luôn? con nhớ là câu đấy nó nói là hôm qua là một cái câu là nói kiểu cái ngày bắt đầu ấy, nó là July 18, kiểu ngày 18 của July ấy, nhưng mà đáp án chỉ là July thôi. Đáp án là July với cả một câu nữa là ôi rồi 3 days. 3 days con ghi là số 3 và days, nhưng mà nó là sai, nó phải là 3 days. Bài đấy không, cái đấy không lo đâu, cái đi thì vẫn được tính nhá. Thế thì là cái này là tầm chính sai con rồi. Đúng rồi, nó chấm sai rồi. Thôi nói chung cũng được 6.5 rồi đúng không? Tất cả thiếu S mới đau chứ cô. Đấy, thôi cái đấy cố lên chứ toán sai không phải là do mình không nghe được đâu, mà là toán do mình kiểu bất cẩn ấy, đúng không? Vâng, tức Đấy nhở. là Phục nói tiếp thù. đi. Thôi hết rồi Ok, cô. ok Con nghe, đấy, phục thù có đi. nghe và luyện thôi. Chán lắm cơ, nào cũng sai. Sai toàn linh tinh em không? Tức quá. Tức cái gì, cố lên đấy mà tức. Thế bây giờ bát ba, mà ngày tháng năm nữa nghe cũng để dài đã chịu rồi đấy. Được chưa? Nào bây giờ bát ba này hãy bị làm sao? Bát bà còn hay bị nghe, nhất là mấy cái bọn mà kiểu nó đối thoại với nhau ấy. Xong rồi nó bảo là tôi đồng ý, tôi không đồng ý gì đấy. Mà nói những cái câu kiểu ờ, tức là hôm qua là một câu là làm cái gì nhỉ? Đồng ý với cái ừ, từ từ đọc lại phát. Nói chung đây rồi. Đây rồi. Câu nó là kiểu như là đây nó là I'm not sure it makes much difference which one you use. Tức là nó chỉ bảo là tôi không chắc chắn là nó có gì khác biệt thôi. Nhưng trong Thì đúng cái rồi. trong này nó bảo là it makes no difference. I'm not sure mà I'm not sure thì tại sao có thể khẳng định là it makes no difference? Tức là đâu gửi cho cô, bết cho cô ở trong cái này đi. Tức là câu hỏi nó hỏi Đây cô ơi. bết bết hộ và Zoom nhưng không mở được Zalo đấy, đừng có bết vào Zalo đấy, hoặc là bết qua cả Zalo nữa để xíu nữa xem lại sao. Bết qua Zalo cũng được, mình đang dùng mình sẽ mở điện thoại mình nhìn qua về cái make sure đấy. Con chỉ không hiểu nó đang giải thích thế nào thôi. Không thực sự khác biệt thì có phải là it makes no difference. Đâu gửi cho cô qua ấy đi, gửi cho cô qua. Oh, Đây hả?
Biết rồi. Rồi. What does Jim think about the difference among species in nature artificial? Jim đã nghĩ gì về những cái sự khác biệt giữa những cái ánh sáng, những cái loài species ở trong ánh sáng tự nhiên và trong ánh sáng nhân tạo? Tức là nó không có phản ứng khác nhau. Species will die out sẽ chết in natural light, species will die out sẽ chết ở trong ánh sáng kia. Rồi giải thích sau khi nghe what your stance on chấm chấm thì biết đáp án chuẩn bị ok rồi. Tiếp nghe được Jim nói là I'm not sure it makes much difference. Đúng rồi Gấn. Which one you use, species will die out either way. Đấy, I'm not sure là tôi không chắc là it makes much difference là có bất cứ một sự khác biệt nào đây. Có nghĩa là nó không có khác biệt đây. Tưởng không có sự, tôi không chắc là nó có sự khác biệt, tức là nó Thì chưa chắc. đây này, not nhá, phủ định cộng phủ định thì sẽ ra khẳng định mà. Not mà cộng với Ừ. Ok, được ok. không? Mình Đấy. overthinking rồi. Trời ơi, over cái gì không biết nữa. Được chưa? Mà nó cũng bị bảo là ai đâu chứ nó có bảo là ở artificial nó như nào hơn đâu, được chưa? Thật ra đoạn này là con nghe được cái câu này rồi, nghe được cái câu nó nói rồi, nhưng mà kiểu không nghĩ là như thế, xong rồi cứ nghe tiếp rồi miss luôn. Thế là con đã phải, cái bảo mà không không nghĩ là vào câu A, kiểu gì cũng phải vào câu B với câu C. Thì bây giờ là đó. Thì bát bao của mình là thường mình đúng bao nhiêu câu? 5 câu à? Bát ba thì là từ 5 đến mấy câu nhỉ? Cũng là tầm 5 đến 7 câu ấy cô. 5 đến 7 câu, thôi cố gắng 7 nhé. Vâng. Ôi trông cố lên nào. Thế bây giờ đây có bị kiểu bây giờ vẫn còn hiện tượng là kiểu take nốt không kịp nữa không? Thật ra là con sẽ là check nốt mỗi câu hỏi thôi, còn câu trả lời chỉ khi nào nó gần bắt đầu con mới bắt đầu mới đọc Nhưng các mà có câu. kịp không? Có kịp không nếu mà mình làm như vậy? Tùy bài ạ. Bài thì là thừa, bài thì là không kịp cô. Những cái bài kiểu hơi dài dài thế này thì sẽ check nốt không kịp lắm. Thế giờ cách xử lý như nào giờ nếu mà mình đang bị như thế? Còn thì check nốt câu hỏi thôi, biết hiểu câu hỏi thế nào đã, xong rồi khi những động từ chính, với danh từ chính. Đó ok, nào xem bên này nào. Tại sao cảm giác listening rất dễ nhưng mà toàn bị lừa nhỉ? Nó nghe nó không ấy mình nghe không nghe chi tiết hết chứ còn làm sao nữa. Đây xem nào. Rồi ví dụ những cái câu hỏi này thì cũng được coi câu hỏi dài dài đúng không, nhưng mà cái câu trả lời cũng không dài lắm. Điều gì đã giúp đúng không, what have chấm chấm thì có ba cái mà người ta sẽ luôn hỏi trong cái phần này, đó chính là quan điểm, ý kiến, quan điểm, thái độ và lý do đúng không? Rồi ok, nhưng cái một thì nó sẽ là quan điểm đúng không ạ? Rồi ok, cái gì giúp chấm play the practice, đã giúp Grab để mà chuẩn bị chấm chấm, tóm lại cái gì đã giúp thằng này, được chưa nào? Câu chuyện này, một lần mà nó đã watch cái dog này gì đấy này, the way he imagined, cách mà nó imagine his grandfather này bla bla đúng không ạ? Đấy, imagine cái gì, imagine cái grandfather của nó thì một câu thì cô sẽ cho một cái phần thông tin gì đó lại với nhau, sau bắt đầu là lúc mà nghe mình sẽ cố gắng là mình liên kết cái này, mình locate cái này ra đúng không ạ? Story imagine bla bla, hãy thử nghe nhá. Xong rồi lúc nghe thì cố gắng làm sao mình cố gắng mình hãy locate xem là nó đang nói đáp án A B C, A B hay là C, và sau đó mình sẽ tiếp tục mình xác định xem là đáp án A có chọn không, đáp án B có chọn không, đúng không ạ? Rồi bắt đầu. Listen carefully and answer questions 21 to 25. Hi, Rob. How's the course going? Oh, hi, Mia. Yeah, great. I can't believe the first term's nearly over. I saw your group's performance last night at the student theatre. It was good. Really? Yeah, but now we have to write a report on the whole thing, an in-depth analysis. I don't know where to start. Like, I have to write about the role I played, the doctor,
how I developed the character. Well, what was your starting point? My grandfather was a doctor before he retired, and I just based it on him. Okay, but how? Did you talk to him about it? He must have all sorts of stories, but he never says much about his work, even now. He has a sort of authority, though. So, how did you manage to capture that? I'd visualize what he must have been like in the past when he was sitting in his consulting room listening to his patients. Okay, so that's what you explain in your report. Right? Nào, đáp án nào cho câu số 1? Ờ, thật ra là câu này con định là Ta chỉ cần đáp án. con chọn là C đấy cô. Nó nói cái gì mà chọn C? Con nhớ nghe được là visualize what she was Thế working. còn story thì sao? Stories chỉ bảo là never told about him. Never Có chữ bắt đúng không? Vâng. Rồi, ok. Đáp án B thì sao? Câu B con nhớ là kiểu con nghe thế là hiểu là cái visualize nó đang nghĩa là đang hình dung cái cách ông đấy làm thôi, còn the times we watch hình như là không nói tới. Đúng rồi, chính xác. Ok. Đây, đúng rồi đây, C. Ôi giời ơi. Overthinking quá cô. Thế làm sao ban đầu bị overthinking thì thinking đáp án nào? Đáp án nào đây? Đáp án B với C nó na ná nhau. Nhưng mà B nhá thì là the times, những lần mà anh ấy xem, nhưng trong khi đó cái kia của mình phải là anh ấy chỉ là visualize, cố gắng visualize thôi. Vâng, ok. Đấy, đúng rồi đấy. Rồi. Ok, tiếp. Thế còn bài matching này thì chơi kiểu gì đây? Matching này không highlight được, thế là con sẽ những cụm chính thôi, con sẽ không quan tâm 26 đến 30 đâu, tại vì kiểu biết là khi nào câu nào đến thì là mình nghe được rồi. Nó sẽ highlight ví dụ là mấy cái từ chính time này, letter of recommendation này, final year, institution focus này, theater studies này, ability theater studies, arrangement bookings và help. Đấy là con sẽ chỉ, tại vì cái câu này không highlight được con sẽ nhớ trong đầu hoặc là nhìn. Thế nhá, những cái này nó cũng sẽ chạy từ trên xuống dưới, nó cũng không phải mất thời gian để mình nhớ đúng không? Mình có thể nhìn qua xem nói những cái gì. Second year, first choosing, đấy rồi là sending choice, gọi là gạch qua để gọi là có cái gì đó trong đầu. Rồi, on time, state in doing your option này, mình sẽ có là what action is needed for following stages. What action is needed thì cái phần này như hôm nọ cô đã mắng mình một lần là mình không đọc câu hỏi ấy, thì cái này bắt đầu sẽ cần phải đọc câu hỏi đúng không? Rồi, ok, bắt buộc đọc câu hỏi của cô này. Get a letter of recommendation thì chính xác, mình sẽ plan for the final year. Make sure institution focus is relevant. Đây là theater studies, showability thì đấy. Make travel arrangement and booking, ask for help. Rồi, ok, giờ cùng xem nha. Bài này nó hay lừa thế nào đấy cô? Thực ra nó cũng chỉ có nó, ví dụ như nó cũng sẽ nói là ví dụ in the second year of the course, maybe some of you think that we should plan for the final year, but it is too early for all of you to do that. Instead, chấm chấm thì cũng lại kiểu nó nói xong rồi nó lại phủ định, thì mình cũng phải nhớ lại những cái từ bất, nếu mà tự dưng nó đang nói tự dưng xong rồi mình confirm đây là tự dưng, confirm là cái này rồi tự dưng nó lại bất một phát thì thôi, loại luôn. Xong rồi chọn những cái khác. Đấy. Bài này nó chỉ khó hơn so với những cái bài gọi là multiple choice ở cái phần đó chính là khi mấy đứa loại không có nghĩa là mấy đứa được loại đi số lượng đáp án và làm cho những cái câu ở phía dưới chúng ta sẽ có ít sự lựa chọn đúng không ạ? Từ câu 22 này mấy đứa nghe này thì mấy đứa loại được A thì mấy đứa chỉ còn B và C thôi. Đấy để mấy đứa chọn thôi, nhưng cái này thì khác, cái này thì kiểu tất cả những cái đáp án nó sẽ được nhắc, có thể sẽ được nhắc lại hết, và có một số đáp án nó sẽ kiểu không có nhắc lại. Ví dụ đáp án đây đi có thể nó sẽ nhắc lại 5 lần chẳng hạn đúng không ạ? Giả sử như thế cho từng cái một. Đấy, nhưng mà có một số đáp án nó chỉ nhắc một lần thôi ở trong một câu thôi, nó không nhắc thêm nữa. Rồi, ok nhá. Nhưng mà trộm vía ở cái nữa đó chính là nếu mà mình đã chọn câu 26 và mình confirm chắc chắn đáp án C rồi thì câu 27, 28 và những câu ở phía dưới nó sẽ cũng được loại dần nhỉ. Ok thôi, bây giờ bắt đầu nhá.
Câu 26 chứ không nữa. Then over Great. It was okay. She helped us work out exactly what to do for the production, and that made me feel better, I suppose. when you Relationships between children and their parents, or between the public and people like bank managers or the police, were shifting. Interesting. And did you have any practical problems to overcome? Well, in the final rehearsal, everything was going fine until the last night. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. But while you're here, Mia, I wanted to ask you about the year abroad option. Would you recommend doing that? Yes, definitely. It's a fantastic chance to study in another country for a year. I think I'd like to do it, but it looks very competitive. There's only a limited number of places. Yes, so next year, when you're in the second year of the course, you need to work really hard in all your theatre studies modules. Only students with good marks get places. You have to prove that you know your subject really well. Right. So how did you... Rồi, đáp án gì? Phần E à? Đấy, xong rồi đấy, đúng rồi đấy. Thế còn trước đấy tự dưng là nói cái gì vậy trời? Tức là nó nói là có làm theater studies và Không, thực ra trước đấy cô thì kiểu nó cũng nói dài dòng đúng không? Nhưng Vâng. mà Ngọc sẽ để ý là nó chưa hề đề cập đến từ second years nên mình cũng không phải có lo gì hết trơn á. Rồi, xong rồi đây, đúng rồi đấy. Rồi tiếp. Sai ở đâu đây? Thế mạnh của mình đấy, đẩy nó lên nhá. E học thêm 3-4 phút nữa nha, rồi hết hoàng hôn rồi đây này. Đã đợi ghê đó. Đây này. Hết hoàng hôn rồi đây này. Được rồi, đã thấy rồi, phải đi 10 cây mới ra biển đây này. Okay. choose where to go? Well, I decided I wanted a program that would fit in with what I wanted to do after I graduate really well. Right. So how did you choose where to go? Well, I decided I wanted a program that would fit in with what I wanted to do after I graduate. So I looked for a university with emphasis on acting rather than directing, for example. It depends on you. Then about 6 months before you go, you have to email the scheme coordinator with your top 3 choices. I had a Rồi, ok. Nào, câu 27 là chọn cái gì nào? Thì câu 27 con chọn C. Chọn C là nói cái gì? Nói là kiểu after graduating thì ông ấy sẽ tìm kiếm gì đấy. After graduating. Tóm lại là cần phải biết là mình sẽ tính đi đâu làm gì đấy đúng không? Vâng. Rồi, ok đấy. Cái gì đâu? Má ơi. Thôi, đấy. May quá hôm nay cũng không mắng nhiều tại vì làm cái gì cũng ổn. Cũng ok nha. Còn phần reading đấy, reading làm hộ tôi đi, xong rồi gửi cho tôi link đi, tự dưng đợt này ít gửi cho người ta thế. Rồi, Ôi, làm trong âm thầm với cô. thì phải gửi cho người ta mới biết, có gì người ta còn hỗ trợ chứ chứ không gửi làm sao mà cô đọc được. Vâng. Thế Rồi, thì tóm lại. Ơi, không ạ, không. Nào. đấy, vừa gửi cho cái link đấy, nghe luôn đi, xong rồi gửi đáp án họ qua Zalo phát nhá. Thôi còn bây giờ cho phép chuẩn bị đồ, đang gió lồng lộng, đang hết hoàng hôn rồi. Buồn. Thì chỉ để chụp ảnh hoàng hôn thôi. Cuối cùng nó lại bye bye, see you, cố lên.